Okay, we are going to lesson number 8, characteristics of organisms. Before go to this lesson, let us think about what are the characteristics we learn. We already know what are they. What are the organisms we already know? Plants, animals, microorganisms. They are the main three types of organisms you already know. So we are going to learn the characteristics of organisms. So by using these characteristics, we can identify whether we know them or we do not, whether we can categorize this thing under an organism or not. Okay, so we have these 8 characteristics. I'll show you here. Highlight that common characteristics. The common characteristics of living organisms can be listed out as below. These are the 8 common characteristics of living organism. So if they do not have these 8 characteristics, okay, we couldn't consider them as a living organism. In order to being a living organism, these 8 characteristics should be there. So they are the ones we are going to learn from this lesson. Okay, so at the beginning they are telling recall all the information and experiences you have about organisms. So since grade 6 you have learned lot of things about organisms. You just have to recall them. Using that knowledge, carry out the below mentioned assignment. Okay, let's see what is the below mentioned assignment. Express your idea about below instances, whether they are living or non-living. Okay, think hen egg. Lamai, tell me whether it is living or non-living. And the second one, a tissue which is obtained from an organism. Organism කෙනකින් ගත්ත tissue එකක් and stored under special preservation methods. Okay. The third one, a fossil about thousands of years old. Okay, let's see how far the living characteristics already known to you could be applied to describe a hen egg. Even after few weeks, if the egg is incubated, a chick with living features will be born. A tissue removed from an organism can be stored under special preservation methods for a longer time. Once it is bud into another organism, using appropriate techniques, it will show living characteristics. The DNA isolated from a 1,000-year-old fossil can be bud to obtain new organism with old characteristics using gene technology. By considering above facts, you can understand that only by observing the external features, one cannot get confirmation about life. So we have to go down with internal features. That's why we came across here. List out of the features that can be used to identify living from non-living. The features that you have listed are not always found in all living units. The features that you have listed are not always found in living units. But all living units show one or few living characteristics. You can study in future lessons that living and non-living cannot be separated by a clear line in some instances. Okay, where we get an instance like this, living and non-living cannot be separated by a clear line. It is virus. So what are the common characteristics? First one is cellular organization, second one nutrition, third one respiration, irritability and coordination, excretion, movement, reproduction, growth and development. Okay, let's go to the first one directly. Cellular organization. The structure of a unicellular organism is made up of the cytoplasm. The structure of unicellular organism is made up of the cytoplasm and organelles enclosed by a plasma membrane. The things you learn in the lesson number 6, no? Unit 6. This unicellular unit is an organism which shows living characteristics. When a water sample of a pond or
hair extraction is observed using a microscope, unicellular organisms can be observed easily. මේ අපිට unicellular organism ගැන කියන්නේ cell organization එක ගැන කියද්දි එතකොට යාව හැදලා තියෙන මොනවද? cytoplasm උයි organelles උයි මොනවා වලින් enclosed වෙලාද? What is outermost one in this cell? It's plasma membrane because they are protozoans. So plasma membrane, cytoplasm and organelles. This unicellular unit is an organism which shows living characteristics. Those above living characteristics. Then, when a water sample of a pond or hair extraction is observed using a microscope, unicellular organisms can be observed easily. Under the microscope, if we observe a water sample from a pond, okay, this one is Chlamydomonas. Comes under what? In grade 8, you learn those things. 8, yeah, not 9. As I remember, it's grade 8. Chlamydomonas comes under what? Chlamydomonas, it comes under green algae, na? Euglena, Paramecium, amoeba. So they all comes under protozoans. So we can call all these 4 as unicellular organisms, and we could observe them through light microscope. In a unicellular organism, organella level organization can be seen. Okay, the origin of a multicellular organism is from a single cell. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ structure එක. හරිද? මෙන්න තියෙනවා පල්ලෙහාට අපිට ඒතර structure එක ගැන මේ මුලින්ම start එක දෙන්නේ. ඒතර unicellular organism කෙනෙක් ගත්තොත් අපිට යාළගේ organella level organization එකක් දකින්න පුළුවන්. හරිද? The origin of the multicellular organism is from what? Single cell. මේ මම highlight කරනවා මාත් එක්කම highlight කරන් යන්න. Single cell. Then the zygote, which is the product of the fertilization of an egg with a sperm. එතකොට zygote කියන්නේ the first thing, first cell of a particular organism, a particular living being, particular animal, living being specifically, which can be obtained from the fertilization of an egg. Egg means the female part and sperm means the male part. So when the egg and sperm get fertilized, what happens? Zygote occurs. So the zygote is the first cell we could consider for when before the think like a baby. So the first stage of that baby is mother's egg and father's sperm. They get fertilization, then zygote appears. Then this zygote divide and make a tissue. Zygote means one cell. तर මේ one cell එක divide වෙනවා දෙකට. ඊට පස්සේ හතරකට. කියන්නේ දෙකකට divide වෙනවා. ඒ divide වෙච්ච දෙක ආයෙ දෙකකට divide වෙනවා. ඒ divide වෙච්ච හතර ආයෙ දෙකකේවල divide වෙනවා. මෙහෙම තමයි tissue එකක් හැදෙන්නේ. The first step is zygote. Okay. The below mentioned sketch is just to show the development of embryo of human. The development of embryo of human. Egg. This is from mother. This is from father. So embryo occurs. Okay. Zygote is this thing. Then cell division, multicellular organism. We became a multicellular organism. The bodies of the multicellular organism are composed of different types of cells. That means at the initial stage we got the same structure cells, but with time they specialize for some work. Think like for the brain cell, they specialize for they become nerve tissue and nerve cells, and they specialize for those sending those sensors. So when we think of
Muscle cells, they specialize for producing energy, and heart cells, they do a separate thing. And cells in your liver, it has separate function. Cells in kidney, separate function. So the bodies of multicellular organisms are composed of different types of cells. Okay, those cells are important in different functions. Diagram 8.3 shows the arrangement of different cells in the plant body, and diagram 8.4 shows the arrangement of different cells in human body. One plant pollen grain. So මේක අරන් තියෙන shoe flower plant එකක් නේ. එතකොට එයාගේ අර කහපාට අර පරාග කියලා අපි කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට flower එකේ කෙළවරේ තියෙන කහපාට powder එකක් වගේ විතර pollen grain. Then when we consider about leaf, it has epidermal cell, palisade cell in the middle part, and here we have a stomata. So stomata has stomata pore means it's a hole. Okay, it's nothing, it's a hole. But when we come to stomata, it has two cells like guard cells. අපි කියන්නේ මේ cashew nuts දෙකක් තියෙනවා වගේ කියලා, moonbeams දෙකක් තියෙනවා වගේ, it's guard cells. This is the stomatal opening and this is the stomatal pore. They are that spaces. They have nothing. Then in the leaves and also in the stem we have xylem cells and phloem cells. And in the root we have root hair cell. See the last cell of the root. මේකෙන් තමයි වතුර, water, mineral absorb කරන්නේ root එකේ. එතකොට different cells are there. Okay, in a plant. Plant is a living organism, so it has different cells. When it comes to a human body, see, skin cells, it is different from nerve cells. See, nerve cell, the function is also different. Bone cells, white blood cells. What white blood cells does? They give immunity, no? Red blood cells, what they give? What is the function of red blood cells? Transporting oxygen and carbon dioxide. And muscle cells, producing energy, basically producing energy. Gamete cell means for the reproduction. A multicellular organism possesses a tissue. Okay, now we come to something, tissue, and a system level organization. Then we talked about organella level organization, organella, then cell, then tissue. If some cells are specialized for something, we call it as tissue. Nervous cells made a nervous tissue, bone tissue. Okay, so here muscle tissue, red blood cells and white blood cells, it is blood tissue, no? Then here tissue level, system level. The organs of the organism are well developed and designed to carry out relevant functions. Tongue, eye, heart. Activity. Materials required: pond water sample or hair extraction, a light microscope, prepared slide of different cells. එතකොට මේ අර කලින් එකේදී බලන එක නේද? Observe a water sample obtained from pond or hair extraction under light microscope. Identify microorganisms and illustrate them. Mainly you should obtain those protozoans and sometimes chlamydomonas. Most of the time chlamydomonas and protozoans. Observe the prepared slide of different cells in the laboratory and identify them. Okay, that is from a different part. Now we were in this cell organization part. The smallest structural and functional unit at living condition is cell. In cell theory we learn this thing. A group of cells modified to perform a specific function. We didn't learn this thing earlier, so you should know this definition. A group of cells modified to perform a specific function is called a tissue. A collection of tissues from an organ. A collection of tissues form an organ. The tissues are a collection එකකට අපි කියනවා මොකක්ද? මෙතන different colors use කරන්න පැටලෙන්නේ නැති වෙන. You have to highlight. A collection of tissues, what we call? It is organ. A collection of organ, it is
system. And systems collectively form an organism. Understood? Different highlights කරනවා ඒ අදාළ ඒවා ඒ විදිහට highlight කරගන්න. එතකොට මාන දැන් මම highlight කරා cell එක වෙන පාටින් tissue එක. මේ යන structure එකනේ. එතකොට pink හරි වෙන pink නෙමෙයි yellow හරි මොකක් හරි color එකක් use කරලා මේ definition වගේ ටික වෙනම highlight කරන්න. එනකොට අපි දැන් මේ යන්නේ cell tissue මේ order එක ඒක වෙනම color එකකින් highlight කරා. Cell, tissue, organ, then system. And the systems collectively form organism. Cell, tissue here, heart, muscle, cell. Heart, muscle, tissue. That is the tissue, cell, tissue, and heart. It is the organ. And from what system it make? Blood circulatory system, and all the systems collectively it becomes an organism. Organization level that can be identified in a living being. එතකොට මේ පහ තමයි ඒගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නේ. Cell, tissue, organ, system, organism. Cell, tissue, organ, system, organism. Blood circulatory system and how it becomes a complex from cellular level to system level. Okay. So we are done. If an thing wanted to be a living thing, okay, living organism වෙන්න ඕන නම් මොකක් හරි අපි දන්න දෙයකට it should have this cellular organization. It should have this cellular organization. It should contain this organization level starting from cell, then tissue, organ, system, organism. Then we can classify or categorize it as a living thing. Okay, nutrition. The process by which the energy and the materials are obtained for the maintenance of life is known as nutrition. The process by which the energy and the materials are obtained for the maintenance of life. Life එක maintain කරගෙන යන්න energy එක ගන්න ඕ energy or materials අපිට අපි ඇතුළේම energy produce කරනවා නම් අපිට ඕන materials ගන්න process එක තමයි nutrition. Energy is needed for the cell growth and to repair the worn out structures. This energy is obtained by nutrients. The organisms that produce their own food or the nutrients by themselves are known as what? කවුරු කියලාද අපි කියන්නේ? මේක definition එකක්. This is a definition. Okay. And autotropism can be divided into two categories. I think you didn't hear this thing earlier, but we are going to learn it. Type of energy they use for food production. එතකොට autotrophic කියන්නේ එයාලම එයාලගේ food හදා ගන්නවා all the nutrients by කියන්නේ food හරි nutrients හරි එයාලම ගන්නවා කියන එකනේ. එතකොට අපි මෙච්චර කල් ඒක plant ගැන කියලා algae ගැන කියලා නිකන් හිටියා. We never learn about these two categories of autotropism. Okay. Autotrophic organisms නේ. Autotropism කියන්නේ ඒ noun එකට කියන්නේ. තමම produce කරගන්නවා නම් energy we call it as autotrophism. එතකොට if light energy is used they are known photoautotrophics. Here is the first place you are going to learn this thing. Okay. Photoautotrophics. What? If the light energy. Now photoautotrophics. Okay. If energy is obtained by chemical reaction එකකින් යාලා energy ගන්නවා නම් food produce කරන්න it is called as chemoautotrophic. හරිද? Chemoautotrophic and photoautotrophic. Anyway they are autotrophic. That means they do not need to obtain food or energy from any other organism. එයාලම එයාලගේ produce කරගන්නවා. හැබැයි අපි මෙච්චර කාල until now you only know about that photoautotrophics. The one who had chlorophyll like plants, then who produce their own food. But the real thing is there are two types of ones who produce their own food instead for learning only the photoautotrophism. දෙකක් තියෙනවා photoautotrophism and chemoautotrophism.
most of the sorry okay sorry and most of the plants are autotrophic. Most bacteria are chemoautotrophic. So these are the examples. Plants, we learn for a long time, those plants are autotrophic. And now we learn about new thing, the bacteria are chemoautotrophic. Chemoautotrophic or chemoautotrophic. Production of food inside the chloroplast of plant cells using chlorophyll, which is specific organic compound, is called photosynthesis. මේ අපි දන්න photosynthesis එක. මොකක්ද? Production of food inside the chloroplast. Now you know what is chloroplast, the organella which is in the plant cells in order to do the photosynthesis. So production of food inside the chloroplast of plant cell using chlorophyll. We write chlorophyll in this equation below like this, which is specific organic compound, is called photosynthesis. Photosynthesis can be expressed by the below equation. Carbon dioxide, CO2, 6CO2 plus water, H2O, 6H2O. Above light energy, it is absorbed by chlorophylls, then C6H12O6 or plus oxygen, O2, 6O2. This is a balanced equation. This one is the balanced one, okay? And this one is a word equation. The food produced in the leaves get stored in stems. The food produced in the leaves get stored in stems, roots and fruits. You already know. අපි leaves වල produce කරන්නේ chlorophyll තිබිලා stomata වලින් carbon dioxide අරගෙන roots වලින් water අරගෙන මේ process එක වෙලා after you produce glucose you have to convert it into starch and store. Sometimes in stem මොනවද අර උක් වගේ ගස්වල stem එකේ fruit වල මොනවද manioc, potato, ඒවා root වල. Fruit වල all the other plants වල fruit වල mango ද banana ද ඔක්කොම fruit වල. Animals are heterotrophic. Okay. We are not autotrophic. We comes under this heterotrophic. Okay. As they utilize food produced by plants or organic compounds with other living origins. ඒ කියන්නේ අර බැක්ටීරියාවන් හරි ගොඩක් වෙලාවට හෙඩ් මේ කීමෝටෝට්‍රොෆික් වුණු බැක්ටීරියාවන්ගෙන් හදපු මොනවා හරි නැත්තම් ප්ලාන්ට් වල ෆොටෝ ඕටෝට්‍රොෆික් වෙච්ච ප්ලාන්ට් වලින් හදපු ඒවා හරි යුටිලයිස් කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට we comes under heterotrophic. Why? Utilize food produced by plants or other organic compounds එක නා. must එකක් නෙමෙයි. ඒක දැන් heterotrophic කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. They utilize the energy of the food produced by other autotrophics. Below food webs show the connection between these mode of nutrition. Nutrition connection එක තමයි බලන්න. මේක food web එක. Not a food chain. In order to become food chain, it should have one side arrows like this. දැන් මෙතන autotrophic ගෙන් ඇවිල්ලා මෙතනින් ඉවරුණා නම් නැත්තම් ඔව් මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතන මේ තනකොළ පෙත්තකින් ඉන්න ඇවිල්ලා frog ගෙන් ඉවරුණා නම් ඒක one cycle නැත්තම් snake උත් one cycle මේ one food chain snake ගෙන් ඉවරුණා කියලා හිතන්න 1 2 3 4 එහෙම වුණා නම් අපි ඒක කියන්නේ මොකද්ද food chain එකක් කියලා. මෙතන food chain කීපයක් තියෙනවා. එකක් 1 2 3 4 5 හරිද? අනිත් එක ඕන 1 2 3 කෙලින්ම මෙතන 4 තේරුණාද 1 2 3 4 ස්නේක් මේ ස්නේක් 10 නැතුව මෙතන 4 එන්න පුළුවන් ආයෙ ඔන්න 1 2 3 මෙතන නවතින්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙතන පාතේස් දෙකක් තියෙනවා ලාස්ට් මොකද්ද මේ ඔක්කොම ඔටෝට්‍රොෆික්ද මේ හෙටරෝට්‍රොෆික් ආයෙද මේ ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ අන්තිමේදී හැමෝගෙම තියෙනවා මෙතනට අර එක මෙයාගෙන් තියෙනවා මෙයාගෙන් තියෙනවා මෙයාගෙන් තියෙනවා මෙයාගෙන් තියෙනවා මෙයාගෙන් තියෙනවා එච්චරයි ඉන්නේ organisms 5 organisms මෙතන ඉන්නේ
ඒතර මේ මොකක්ද අන්තිමටම ඔක්කොම decaying by saprophytes. ඒතර ඔක්කොම decay වෙලා යනවා. හරිද? එතකොට මේක ෆුඩ් වෙබ් එකක්. මේ එක එක අතර ඊතල තියෙන නිසා මේක ෆුඩ් වෙබ් එකක්. එතකොට නියුට්‍රිෂන් කියන එක යා එනර්ජි obtain කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕන. හරිද? process එකක් තියෙන්න ඕන. by which the energy and materials are obtained from the for the maintenance of life. life එක තියාගන්න මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් මේ තනකොළ පැත්තට තියෙන්නේ it get energy from this autotrophic. So other all heterotrophics, so it also heterotrophic because it consumes energy from an autotrophic medium. So when we consider about other autotrophics, they depend on another heterotrophic. Always this one depends on this one or this one. This one depends on this one, and this one depends on this one. Only this one who is getting energy or food intake from autotrophics. Other all taken from other heterotrophics. Okay, then it comes to respiration. So in order to become a living organism, it should have a process of obtaining energy. මේකක් නැත්තම් යා living කෙනෙක් කියන්න බෑ. Then respiration. Third one, all organisms need energy for their metabolism. Okay, respiration is the energy producing method. In simple words, it is a method which we use to produce energy. So the vice versa of the photosynthesis. The other thing, photosynthesis වලම අනිත් පැත්ත තමයි respiration කියන්නේ. In photosynthesis, you remember it's carbon dioxide plus H2O. Using that light energy and chlorophyll, it produces glucose and oxygen. But in respiration, think like the respiration we do, we take food, so it is glucose, it convert to glucose, and we inhale oxygen, so that glucose plus oxygen convert into carbon dioxide, water, and the energy. Earlier in photosynthesis, we observe we store the light energy of the sunlight. හරිද? sunlight වලින් හදපු light energy එක store කරනවානේ. sunlight එකෙන් ගත්තු sun ගෙන් ගත්තු. එතකොට ඒක respiration එකදී අපේ body එක ඇතුළේ release කරනවා. අර plant එකෙන් store කරගත්තු light energy එක respiration කියන process එක කරලා body එක ඇතුළේදී energy එක release කරනවා. හරිද? එතකොට ඒ energy එක තමයි what we use for our metabolism. metabolism වලට use කරන්නේ energy එක. They obtain this energy by breaking down food inside the cell that they have produced or obtained by other means. හරිද? They have produced an autotrophic නම් එයාලම හදපු ඒවා. plant වල respiration වෙනවා because they need in their cells also there are so many metabolic activities, and they are growing, they are producing fruits, they are reproducing, so they need also energy. They also need energy, so they also have to do respiration. photosynthesis කරාලා energy store කරාට ආයෙ යාලත් energy හදාගන්න බෑ metabolism. ඒතර යාලගෙත් respiration වෙනවා. දෙකම වෙනවා. දැන් අපි photosynthesis නැහැ. අපි food intake එකක් විදිහට energy ගන්නවා කවුරු හරි හදපු එකක්. plant කෙනකින් හරි animal කෙනකින් හරි අරගෙන අපේ cell ඇතුළේදී respiration කරලා අපි energy එක produce කරනවා. මේ තියෙන්නේ definition එක. මේක ඉතින් කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ. The process, හැබැයි if you know the meaning, තේරුම දන්නවා නම් කටපාඩම් නෙමෙයි ඔයාලට අවබෝධයෙන්ම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. The process by which the stored food is transformed into energy inside the cells is known as cellular respiration. Cellular respiration is a series of biochemical reactions. The respiration, तर මේකේ series එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් reaction ගොඩාක් වෙලා තමයි මේ energy එක එළියට ගන්නෙ. හැබැයි අපි ඔයගලන්ගේ level එකට මේ ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න නැහැ මෙතන. හරිද? The respiration, which is an important characteristic of life, cannot be observed directly. අපිට respiration කියන එක අපිට මෙහෙම මේ මිනිස්සෙක් දිහා බලන් ඉඳලා යා inhale exhale කරනවා පෙනේ. inhale කරන්නේ respiration වලට ඕන oxygen. exhale කරන්නේ respiration වල by product එකක් විදිහට carbon dioxide. හැබැයි sometimes water also. waterත් යනවා සමහර වෙලාවට. water vapor විදියට. හැබැයි අපිට මේක directly observe කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපිට මේක මේ එළියෙන් මිනිස්සෙක් exhale inhale කරනවා දැකලා observe කරන්න පුළුවන්ද මේ
එයා respiration කරනවාද කියලා. The respiration can living characteristics එකක්. No, it cannot be observed directly. But it can be observed using respiratory movements. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ respiratory movements තමයි inhale exhale. එතනින් අපිට එහෙම හිතා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. That is by inspiration, intake of oxygen for respiration and removal of carbon dioxide for the expiration. ඉතින් ඇතුලේ process එක අපිට බලන්න බැරි වුණාට අර oxygen inhale කරනවා සහ carbon dioxide inspiration, intake of oxygen for respiration and removal of carbon dioxide the expiration, මේ දෙක අපි දැන් හරියටම oxygen තමයි intake කරන්නේ, හරියටම carbon dioxide තමයි exhale කරන්නේ. inspiration එක වෙන්නේ intake of oxygen ඇත්තටම, expiration එක වෙන්නේ removal of carbon dioxide ඇත්තටම කියලා observe කරගත්තොත් ඒකෙන් respiratory movements එතකොට එතනින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම cellular respiration කරනවා කියලා. Using the below experiment, it can be shown that carbon dioxide is released while oxygen is absorbed during the respiration. බලන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. අපි එක activity දෙකක් තියෙනවා නේද? irritability එක ඊළඟ part එක විදියට යමු. මෙතනදී බලන්න. Experiment to show the release of carbon dioxide during respiration. Experiment to show the absorption of oxygen in respiration. ඒතර step දෙකකට යන්නේ. මෙතනදී අපිට ඕන වෙනවා lime water, KOH ඕන, water 5 equal bottles with coke, L shape equals equal වෙනවා නේද? equal size glass tubes, a frog suction. ඒතර A කියන එක ඇතුලේ KOH දාලා තියෙනවා. හරිද? මේක තේරුම් ගන්න කලින් මේක යට මම තියෙන වැදගත් පොයින්ට්ස් ටික පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක නිකන් අමාරුයි වගේ නිකන් පෙනුමට පෙනුනට there's nothing. okay? කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක හරිම සරල දෙයක්. Demonstration of the products of respiration. කොතනින්ද පටන් ගන්න? A එකෙන් KOH තියෙනවා, B lime water, C එකේ frog ඉන්නවා, D එකේ lime water, E එකේ upper water suction. okay? Arrange the apparatus as shown above and remove water in bottle E. Bottle E එකේ water නේ තියෙන්නේ. අපි මේකේ water අයින් කරනවා. හරිද? When water is removed, an air flow occurs from bottle A to bottle E. මෙතනින් වතුර අයින් කරද්දි මේක අර මේ pressure එකත් එක්කනේ තියෙන්නේ. මෙතන pressure එක නිසා මෙහෙට water flow එකක් දිගටම එනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඇවිල්ලා air flow එකක් යනවා. හරිද? water flow නෙමෙයි මේක air flow. මෙතන හිස් තැනක් හැදෙනවනේ ළමයි. ඒ කියන්නේ මෙතනින් වතුර අයින් වෙද්දී එතන ස්පේස් එකක් එනවා. ඒතර මෙයාට එළියෙන් ගන්න බෑ වතුර. එතකොට එයා ඒ හැදෙන ස්පේස් එක අඩු කරගන්න මෙහෙන් ගන්න හදනවා. ඒතර මෙතනින් ගාදී මෙතන ස්පේස් එකක් එනවා D එකේ. ඒ කියන්නේ E එකේ ස්පේස් එකක් ආවම හිස් තැනක් ආවම ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න E බෝටල් එකේට D බෝටල් එකෙන් ගන්නවා එයා. ඒතර D බෝටල් එකට ස්පේස් එකක් එනවනේ. ඒකට එයා C බෝටල් එකෙන් ගන්නවා. C බෝටල් එකට ස්පේස් එකක් එනවනේ. ඒකට එයා B බෝටල් එකෙන් ගන්නවා. එසේ B බෝටල් එකේ ස්පේස් එක කවර් කරගන්න A බෝටල් එකෙන් ගන්නවා. A බෝටල් එකේ ස්පේස් එක කවර් කරගන්න මේ එයා එකෙන් ගන්නවා. හරිද? එතකොට මේ සක්ෂන් එක මෙතන ටැප් එක ඕපන්ලා තියෙනකම්ම වෝටර් අයින් කරනකම්ම මේ process එක වෙනවා. වෝටර් අයින් කරන එක නතර කරොත් ඒක නතර වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ air flow එක නතර වෙනවා. The color of lime water in B does not change. මේ lime water අපි දාගෙන තියෙන්නේ මොකටද? The color of lime water is in B. B එකේ lime water තියෙන්නේ. Does not change as carbon dioxide in air that enters through the P. හරිද? P එකකින් එනවනේ. P කියන්නේ අපිට මෙතන එළියෙන් එන air එකනේ. එතකොට ඒකින් ඇවිල්ලා මේක මොකෙද දිය වෙන්නේ? KOH එකෙන්. හරිද? KOH එකේදී මොකද වෙන්නේ? KOH එකේ carbon dioxide ටික දිය වෙනවා. හරිද? But after some එතකොට carbon dioxide දිය වුණාම lime water කියන්නේ carbon dioxide එක milky color එකක් දෙනවා. Remember when you are in grade 6 we get that lime water, then use that straw, we that put bubbles into those lime water. උගා බිම්බහම් බස්සර බීම් බටේ අපේ exhale එකකින් යන්නේ carbon dioxide නේ.
එතකොට එක්සේල් එකකින් යන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක නිසා අර ලයිම් වෝටර් එක මිල්කි කලර් වෙනවා. හැබැයි අපි කන්ටිනියස්ලි එක කරද්දී ඒක ආපහු නැතු යනවා. හැබැයි ඉනිෂියල් ස්ටේට් එකේ මිල්කි කලර් වෙනවා ටික ටික. හරිද? හැබැයි දැන් මෙතනදී ලයිම් වෝටර් එක මිල්කි කලර් වෙන්නේ නැහැලු. ඇයි මිල්කි කලර් වෙන්නේ නැත්තේ? හේතුව තමයි ඇයි? KOH absorb කරනවා carbon dioxide. හරිද? Does not change. CO2 as CO2 dissolves in KOH of the vessel A. But after some time, the lime water in vessel D turn to milky. අන්න තියෙන observation එක. දැන් අපි එයා එකෙන් එන ඒ කියන්නේ outside එයා එකේ තියෙනවනේ carbon dioxide plus oxygen තියෙනවනේ. හැබැයි ඒකෙන් මොනවා හරි එනවද carbon dioxide නෑ. එනවනම් මෙතන lime water එක milky color වෙන්න ඕනේ. හැබැයි lime water එක milky color වෙන්නේ නෑනේ. ඒතර lime water එක milky color වෙන්නේ නෑ කියන්නේ මෙතන KOH ඔක්කොම අර CO2 carbon dioxide ටික absorb කරා. ඒතර මෙතන lime water එක කොහොමද milky color වෙන්නේ? එහෙනම් මෙහෙන් ආවේ නැත්තම් මෙන්න මේ frog ඉන්න glass tube එකේදී carbon dioxide production එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන lime water එක milky color වෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි මේකේ observation එක. ඒක තමයි මේ practical එකකින් අපි හොයාගන්නේ මෙයා exhale කරනවා කියලා. තේරුණාද? inhale කරන්න විදියක් නෑනේ carbon dioxide. කොහෙන්වත් ආවේ නෑනේ. ආව නම් මෙතන prove වෙනවනේ milky color වෙලා. එහෙම වෙන්නේ නෑ. මොකද KH දාලා තියෙන්නේ. It is because of the release of carbon dioxide. It is because of the release of carbon dioxide by the frog during respiration. A control experiment can be used without a frog in sea. ඒතර control experiment එකක් කරලා බලන්න පුළුවන් frog ව නැතුව. ඒතර frog ව නැතුව අපි කොච්චර වෙලා මේකේ තියෙන වතුර ඔක්කොම අයින් වෙනකන් කරත් frog ව නැතුව කරොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේකේ ලයිම් වෝටර් එක මිල්කි කලර් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒ කන්ට්‍රෝල් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද ෆ්‍රොග් නේ අපේ මෙතන ප්‍රධානම ඕගනිසම් මෙතන යූස් කරපු. ඒතර එයාගේ එක්සේල් එක එන්නේ නැහැ. එයා මෙතන නැත්තම්. හරිද? ඉන්හේල් එකේ කොහොමත් නැහැ. මොකද ලයිම් වෝටර් මිල්කි කලර් වුන්නේ නැහැ. KOH වලින් ඇබ්සෝබ් කරා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. හැබැයි එක්සේල් එකේ නැහැ ඒකෙදි මොකද ඒ කියන්නේ මේ D එකේ ඒවත් මිල්කි කලර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මෙතන එක්සේල් කරන්න මොකෙක්වත් නැති නිසා මේ ෆ්‍රොග් හිටියොත් එයාගේ එක්සේල් එකෙන් තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකේ අපි මේකේ කන්ක්ලූෂන් එක වෙන්නේ because of the release of carbon dioxide by the frog during respiration. එතකොට control එක කරනවා without a frog. මේ කලර් එක නෙමෙයි ළමයි. අරක තමයි වැදගත් එක. එතකොට ඒක highlight කරගන්න different color එකකින්. control එක කරන්නේ without a frog in sea. Accordingly, it is confirmed that carbon dioxide is released as a byproduct of respiration. This experimental confirm කරන්න පුළුවන් carbon dioxide එක byproduct එකක් විදිහට release වෙනවා කියලා. ඒකත් main point එකක් අර. ඒ වගේම this experiment can be conducted again using germinating green gram, paddy, maize, bean seeds in vessel C instead of the frog. එකත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ frog නැතුව ඔයාලට term test එකේදී සමහර කලාවට frog ව නැතුව germinating green gram හරි germinating paddy හරි germinating maize, bean seeds එන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒවත් respiration කරනවා. එතකොට ඒවා ලිනුත් අර result එකම දෙනවා. D එක milky color එනවා. එතකොට ඒකත් living bean එකක් තමයි අපි එතන use කරලා තියෙන්නේ. හරිද? Okay. Now we will carry out the experiment below to show the absorption of oxygen during respiration. එතකොට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ absorption නෙමෙයි release of carbon dioxide. දැන් බලන්න යන්නේ absorption of oxygen. Okay. Irritability and coordination, excretion, movement, ඒ ටික එකට කරනවා. reproduction, growth and redevelopment ටික පස්සේ ඒ ටික එකට set එකකට කරන්න හිතන් ඉන්නේ මම. ඒතර මෙතනදී මට හිතෙනවා හැබැයි අද දැන් මෙතනින් නවත්තලා ඊළඟ දවසේ මේකත් ආපහු කරාම මේ
අර ටිකත් මතක් වෙලා මේක ආපහු වෙනවා කියලා. මොකද ඒතර අනිවාර්යෙන් sure and short I will describe this one a little bit too. Then we came across this one. Then we come across this one. Okay. So I think I'm going to stop here. That is better. So shall we stop here? Thank you for listening.